A pentagonal prism, a rectangular face parallel to and 10 mm above the HP, axis perpendicular to VP, and one base in the VP draws projections. I hope you know the pentagonal prism. So therefore, first you draw the XY line. XY reference line. This is the vertical plane. This is the front view. This is the HP. This is the top view. Face not base. Face is parallel to HP and 10 mm above the HP. First you draw it 10 mm from here to vertical line. You look at the point 10 mm. Is the 10 mm. Is the 10 mm above the HP. Here pentagon 40, axis వచ్చి 65. Okay, this is the dimensions. Okay, they are the dimensions. Here you have to, this is the 10 mm above HP. One face is parallel to HP. So therefore, pentagon you draw here a parallel line, XY to parallel line. XY to parallel line. This is the line from parallel to XY. You draw a horizontal line here. From here to 40, you cut it. From here to here, you cut it here 40. Okay. Here you draw the pentagon. You know that how to draw. This is the 108 degrees pentagon. 108 degrees. You set up here 108 degrees. You draw through this you draw a line. Here also you set up 108 degrees. You draw a line. It is also 108 degrees. From here to 40 as a radius, you cut it. Here also 40 as a radius. You cut it. From here to 40. Again, you need not to, you set up here radius, degrees. This 40 as a radius, you draw an arc. 40 as a radius, from here to you draw an arc. Automatically you join here. Okay, it's not appropriate. Yeah. Pentagon. So this A dash, 1 dash, B dash, 2 dash, C dash, 3 dash, D dash, O dash, is the E dash, 5 dash. Okay, so this face is A dash, B dash, 2 dash, 1 dash is parallel to HP. That you have to understand. From here, this is the front view. This side equal to 40. Okay, now this is the front is constructed. From this, we have to develop the top view. You draw the projectors. This is the center point. You know that how to look at this center. You draw the okay. The center point is you join here. Midpoint you join here. One point is enough. The midpoint you join here. You get the center point, apex point, center point. Okay, na? You draw the axis. Okay, you draw the projectors. From here, you draw the projectors. From here, you draw the projectors.
projectors. Okay, now you have to develop the top view. Top view. Okay, therefore you put the names here. Ikkada from here to axis length 65, from here to you cut it this line 65. You draw a horizontal line. Draw an horizontal line parallel to xy. These are all 65s. 65s length. This is the top view. Let it give names. This is the what is this? I'm sorry. A, B, this is the D, this is the C, At the same time here, this is the 5, this is the 1, this is the 4, this is 2, this is 3. Okay, this is the top view. 65, all these are all 65s. This is the top view. You draw the projectors. This is the axis, because axis equals 60, so this is the axis. Of course, from here to here, this one cut it to 60. Everything is 60. Every line is 60 from here to here. You draw this, and this is the top view. What are the lines? They are visible. Visible in the sense is not visible. This is the dotted line. So on axis, this line is coming on the axis. This is the full line. This is also dotted line. This is also top view. This is visible. This is visible. Okay, therefore 5 is visible. A1 is not visible. 4D visible. 2B not visible. D4 is coming over the axis line. This is also visible. చల్లో చెప్తా చూడండి. అప్పుడు దీనికి మనం ఏమంటున్నాడు, రెక్టాంగులర్ ప్రిజము ఒక ఫేస్ వచ్చి ప్యారలల్ టు హెచ్పి అండ్ 10 mm అబోవ్ ది హెచ్పి అన్నాడు. యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అన్నాడు కాబట్టి, అండ్ 1 బేస్ ఇన్ ది విపి అన్నాడు. 1 బేస్ ఇన్ ది విపి డ్రా ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ నీకు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డెవలప్ చేసుకుందాము. ఫ్రంట్ ఎట్లా డెవలప్ అని 10 mm నుంచి నేను అబోవ్ హెచ్పి కాబట్టి 10 mm పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ XYకి ప్యారల్ ఒక లైన్ గీశాను. ఇది పెంటగన్ సైడ్ అంతా 40తో కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 108 డిగ్రీ సెట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ 108 డిగ్రీ సెట్ చేసుకున్నాను. ఈ లైన్ జాయిన్ చేసి ఈ లైన్ గీశాను. ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక లైన్ గీశాను. గీసినాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 40తో కట్ చేశాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడితో 40తో కట్ చేశాను. 40తో కట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నీడ్ నాట్ సెటప్ 108 ఇక్కడ నుంచి చేసుకుంటే రిస్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి 40తో ఒక ఆర్క్ గీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి 40తో ఒక ఆర్క్ గీసుకోండి. ఈ రెండు జాయిన్ చేసింది పెంటగన్ ఫ్రంట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి పేర్లు పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం పేరు పెట్టాను నేను? 1 డాష్, A డాష్, 1 డాష్, బాటమ్ వచ్చి కనపడదు. B డాష్, 2 డాష్, ఇక్కడ C డాష్, 3 డాష్, D డాష్, 4 డాష్, E డాష్, 5 డాష్. ఈ రెండోసారి వచ్చి ఇవి కనపడవు, ఇవి కనిపించవు, బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి. దానికి టాప్ వ్యూ డెవలప్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్టర్స్ గీసేయండి డైరెక్ట్గా. ప్రొజెక్టర్స్ని డెవలప్ చేసేయండి. యాక్సిస్ అంటున్నాడు 60 అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 60తో కట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ 60నే ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ 60 ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ప్యారలైన్ గీసేసేయండి. ఇది టాప్ వ్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇది జాయిన్ చేసి ఇది టాప్ వ్యూ వస్తుంది. ఇది నేమ్స్ పెడదాం. ఇది 65 చూపించేసాను ఇక్కడ. ఇది 65 నేమ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ A డాష్, 1 డాష్, ఇది E1 E5 ఎక్కడ ఉంది కనిపిస్తుంది. ఈ 5 కనపడదు, ఇక్కడ వచ్చింది.
తర్వాత ఏ కనిపిస్తుంది, 1 కనపడదు, ఏ 1. తర్వాత ఇక్కడ డి కనిపిస్తుంది, 4 కనపడదు, ఇక్కడ 4 పెట్టాను. ఈ యాక్సిస్ ఈ D4 లైన్ ఒకే లైన్ వస్తుంది, అందుకని ఇది ఫుల్ లెంగ్త్ వస్తుంది, ఇది ఫుల్ లెంగ్త్ వస్తుంది. యాక్సిస్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో యాక్సిస్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ బి కనిపిస్తుంది, 2 కనపడదు, అంటే 2' ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ సి కనిపిస్తుంది, D3 కనపడితే ఎక్కడ చూపించాను. ఇది టాప్ అండ్ ఫ్రంట్ ఈ విధంగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ ప్రాబ్లం. మేబీ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. A pentagonal pyramid base in the VP and one edge of the base in the HP. Draw projections. Side 40, axis వచ్చి 65. Pentagonal pyramid base in VP and one edge of base in the HP. Now how to draw these projections, let us see. First, as usual, you draw the XY line. XY reference line. This is the vertical plane, front view. This is the horizontal plane itself. You have to construct the pentagon. You draw the on XY line. You take it as a point. From here to here, draw the 40. You cut it on XY line, because it is in the HP, VP, base in VP, and one edge of the base in HP. Kabatti, so therefore we have to select draw the one edge in on XY line, so that it is in the HP and VP. Here you have to construct the pentagon. Here this is the, let us say that his name is A dash 1 dash, A dash 1 dash. This is a B dash 2 dash. Pyramid, yes, pyramid, not enough, not required. A dash, B dash. Okay, this is the 40. This is the 40. Here you set up the 108 degrees. Here also you set up the 108 degrees. You draw the line. Here also 108 degrees. You draw the line. From this is a center, 40 as a radius, you cut it here. Same in this is a center, 40 as a radius, you cut it here. Once you cut this, find out this point, this has a center, 40 as a radius, you draw the arc. Here also 40 as a radius, this is a center, 40 as a radius, you draw the arc. You cut it. You simply join these points. You got the pentagon base, pyramid base in the VP. So A, B, C dash, D dash, E dash. Understand? So therefore, obviously, so here you find out the center of this pentagon pyramid. This is the center. How to find out the center? You draw the vertical line here, and at the same time, from here, this midpoint, you take this midpoint, you draw the line here, so that where they intersect is the O. Simply like that we can find out the O point. So from here to you draw the axis, length equal to 65. From this is the center, you cut this 65. This is the axis, dotted line, not dotted line, like this. You have to show like this. Axis. This is the 65. Once you draw the projectors here, you simply join these points. You join these points. That's all. Now what are the dotted lines here? This is the dotted line. So the thing is that this D and O, this O coming on the axis, maybe this is the
full line. Is the full line. Of course, below that there is axis. There is a axis. So this is length equal to the length equal to is the 65. This is the 65. This is the O. This is the O. Okay. A dash. Actually, it is the A dash. B dash. So therefore names here also they are all same. Here also A, B, C, D, E names. Please be careful. A dash, A, B, C, D, E. This is the top view details, top view names. A, B, C, D, E, top view. A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, front view. Okay. This is the way to develop the front view and top view of this problem. Okay, thank you. తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను వినండి. దీనికి ఏమన్నాడు, పిరమిడ్ అన్నాడు, బేస్ హెచ్పిలో ఉన్నాను, విపిలో ఉన్నాను, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఉంది హెచ్పి అన్నాడు, ఒక ఎడ్జ్ వచ్చాము హెచ్పిలో ఉంది అన్నాడు, డ్రా ది ప్రొజెక్షన్స్ అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఇదిగో ఈ బేస్ వచ్చి 40, యాక్సిస్ 65. ఫస్ట్ నేను ఎడ్జ్ ఒకటి వచ్చి ఇందులో హెచ్పిలో ఉంది, విపిలో ఉంది బేసు, ఒక ఎడ్జ్ వచ్చి హెచ్పిలో ఉంది. కాబట్టి అది ఎక్కడ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ ఇది ఉంది XY మీద ఉన్నట్టు, XY లైన్ మీద ఉన్నట్టు. కాబట్టి XY లైన్ మీద ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఇక్కడ 40తో కట్ చేసుకుని దానికి A డాష్ B డాష్ అని పేరు పెట్టండి. ఇక్కడ నుంచి 108 డిగ్రీస్ పెట్టండి. ఇది కూడా 108 డిగ్రీస్ పెట్టండి. పెట్టుకుని ఒక లైన్ గీయండి. ఇక్కడ 108తో ఒక లైన్ గీయండి. 40తో దీన్ని కట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా 40తో కట్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి 40 రేడియస్ తీసుకుని ఒక ఆర్క్ గీయండి. ఇక్కడ నుంచి 40తో ఒక ఆర్క్ గీయండి. ఇది జాయిన్ చేసేయండి. ఇది గాట్ పెంటగాన్. ఈ సెంటర్ కావాలా, యాక్సిస్ ఈ లైన్ గీయండి. ఇక్కడ నుంచి దీని మిడ్ పాయింట్కి ఒక లైన్ గీయండి. ఇది కట్ అయ్యాక ఇది యాక్సిస్ పాయింట్ O అది. తర్వాత దీనికి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసింది. టాప్ వ్యూ గీయాలి. ఇప్పుడు ఆ టాప్ వ్యూ గీయాలంటే ఏం చేయాలి, నీకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ప్రొజెక్టర్ గీయండి. ఆల్రెడీ ఇది ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి నో నీట్ ప్రొజెక్ట్, ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ గీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్టర్ గీయండి. గీయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇది యాక్సిస్ లైన్ గీయండి. యాక్సిస్ లైన్ ఇది 60తో కట్ చేయండి. ఇది 65తో కట్ చేయండి. కట్ చేసినాక ఇక్కడ నుంచి జాయిన్ చేసేయండి. పాయింట్స్ ఇవి జాయిన్ చేసింది. సి నుంచి ఓకి, బి నుంచి ఇక్కడికి, డి నుంచి ఇక్కడికి. ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటి, మీరు టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ యొక్క పాయింట్స్ దీని మీదే వస్తాయి, XY లైన్ మీదే వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూకి వచ్చేసరికి నేను డాష్లు పెట్టాను. ఆ టాప్ వ్యూకి వచ్చేసరికి డాష్లు ఉండవు, అంతే డాష్లు ఉండవు. ఇక్కడ వచ్చి ఏ అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చేమో బి అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చి ఇది సి అవుతుంది, ఇది వచ్చేమో డి అవుతుంది, ఇది వచ్చేమో ఈ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇది కలిపేశాను, ఓకి కలిపేశాను అనమాట. ఇది కనిపించిన సైడ్స్ ఏం కనిపిస్తావు నీకు, ఎడ్జ్లు. ఇక్కడ నీకు ఏ డాష్ ఓ అనేది కనపడదు, ఇక్కడ ఏఓ అనేది కనపడదు, ఇక్కడ బిఓ అనేది కనపడదు అని డాటెడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సిఓ కనిపిస్తుంది అని చూసినప్పుడు, సిఓ కనిపిస్తుంది, డిఓ కనిపిస్తుంది, ఈఓ కనిపిస్తుంది. ఇవి ఫుల్ లైన్లు. ఇది ఈ విధంగా మనం దీనికి ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ డెవలప్ చేయవచ్చు.